Hello, friends, and welcome to Podcast with Priyanshi. We are in conversation with Mrs. Khushi. Let's start the conversation without any interruption. Hi, Khushi. Hi. Again. So we spoke about meditation techniques and spirituality a little bit in the end of the last conversation. Let's start with yoga and physical બોડી એનાટોમી વિશે વાત કરીએ. ઘણા બધા જોઈન્ટ્સ ને બધી તમને વધારે નોલેજ છે, સો મી એન્ડ માય વ્યુઅર્સ આર મચ મોર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ટોકિંગ, તો તમે મને કહો. ઓકે ફાઇન. સો યોગાનો પર્સપેક્ટિવ જો સ્પિરિચ્યુઆલિટી કે એની સાથે અત્યારે નહીં કરી અને જસ્ટ અબાઉટ ધ ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ રીતે કરીએ તો yoga has a certain group of muscles which we are using in all the asanas mostly, right? So quadriceps, that is thigh muscles. Hamstrings we are using mostly quads muscles, shoulder, back, spine, core, that all the muscles which are the basic certain muscles we are using for the asanas. Now we have a joints. So we have three types of different joints in our body. One is the hinge joint. So this is the elbow joint, knee joint. So આપણે એને એક જ ડાયરેક્શનમાં મૂવ કરી શકીએ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ બોડી એનાટોમી. યુ કાન્ટ એક્સપેક્ટ કે યોગા કરું છું તો મારો એલ્બો નીચેની સાઈડ જવો જોઈએ. યુ કાન્ટ, બિકોઝ અવર બોડી હેઝ સર્ટેન લિમિટેશન. સો ધીસ ઇઝ ધ હિન્જ જોઈન્ટ. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ધીસ બોલ એન્ડ સોકેટ જોઈન્ટ. સો ધીસ એન્ડ હિપ જોઈન્ટ, આપણા લેગનો જે મૂવમેન્ટ છે, યુ કેન ડુ ઇટ 36 ડિગ્રી. ધીસ ઓલ્સો યુ કેન મૂવ 360 ડિગ્રી, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ બોલ એન્ડ સોકેટ જોઈન્ટ. વન જોઈન્ટ, that is the neck joint. Now this is very particular joint because this can move in 360 degree, but this is how, right? And the certain position, but you can't expect ki mari mundi pachhad jati rahe. You can't move that way, right? So there is the certain positions and our joints works that way only. સો જો તમને બોડી એનાટોમીનું નોલેજ નથી કે તમારા જોઈન્ટ્સ કેવી રીતે કામ કરે છે, કયા આસન માટે કયા મસલ સ્ટ્રેચ કરવા જોઈએ, પ્રી પ્રોપ્રાઇટી પોઝ કયા છે, રાઈટ? કાઉન્ટર પોઝિસ, મતલબ અમુક સર્ટેન પોઝ આસન કર્યા પછી એના કાઉન્ટર પોઝિસ કરવા જરૂરી છે. જો તમને એ મસલ્સ ગ્રુપનું નોલેજ નથી, જો તમને જોઈન્ટ્સનું નોલેજ નથી, સો ધીસ યોગા પ્રેક્ટિસ કેન લીડ યુ ટુ ધ ઇન્જરી. Fine. So your teacher or whomever with you learning, or if you are practicing by yourself for any videos, you need to be very careful that you are stretching in a very careful way, or whatever you are doing, that should be very careful way, because you are not going to get this body again, right? Once something is injured, nowadays medical science is very good. You can recover few things with the surgery or with the other things, but still you need to be very careful. So suppose I am explaining you few asanas, right? Suppose the lotus pose. Now your knee, this can't be, it can go behind, right? Knee joint is, you can make it behind. પાછળ જઈ શકે છે, બટ તમે એને ટ્વિસ્ટ કેવી રીતે એને સર્ટેન વેમાં જ ટ્વિસ્ટ કરી શકો. આને કમ્પ્લીટલી ટર્ન 180 degree, right? Obviously, right? Now some people are doing lotus pose, ફટાકથી પગ ખેંચીને ઉપર ચડાવે છે, lotus pose, પદ્માસન, right? So you need to be careful that first you need to rotate this hip joint, જે આપણો બોલ સોકેટ જોઈન્ટ છે, એનાથી થોડોક તમારે પગને, because this can move 360 degree, this can't, right? તો એને થોડુંક ટ્વિસ્ટ કરીને આરામથી ઉપર ચડાવો. વન્સ યોર બોડી ઇઝ મચ ફ્લેક્સિબલ, કે તમે વર્ષોથી પ્રેક્ટિસ કરો છો, યર્સ એન્ડ યર્સ, તો તમારા મસલ્સ જે છે, તમારા બોન્સ જેટલા ફ્લેક્સિબલ થોડા થઈ ગયા હોય તો તમે થોડુંક એને કરી શકો. અધરવાઇઝ ઇફ યુ આર બિગિનર, બી વેરી કેરફુલ from where you are twisting, from where you are moving, from where you are stretching. તમારું કમ્પ્લીટ બોડી એનાટોમી જે છે એના પર તમારે you need to be aware. કંઈ પણ કર્યા વગર ફટાફટ ખેંચીને મૂકી દો છો, તોડી દો છો, that should not be the way to practice the yoga. એવી રીતે તો પછી જિમ્નાસ્ટિક કરો, સર્કસ પીપલ છે, એ લોકોની ફ્લેક્સિબિલિટી તો અલગ લેવલ છે, but they are not yogis. Right? Yoga should be practiced in a certain way. So હમણાં આપણે ઇન્જરીઝ વિશે થોડી ચર્ચા કરી, તો આઈ નો કે તમને એક સડન ઇન્જરી થઈ હતી, દેન તમે like you started your yoga journey, પછી you had a huge injury in your leg, and then you started your yoga journey once again. It was really inspiring for me.
આખી સ્ટોરી મને તો ખબર છે, બટ આઈ વુડ રિયલી વોન્ટ કે તમે એ જર્નીમાં શું પેનથી ગુજર્યા, તમે કઈ રીતે એને રિકવર કર્યું અને કઈ રીતે તમે આગળ વધ્યા એ જર્નીમાં. આઈ વુડ રિયલી લાઈક ટુ નો. મારા વ્યુઅર્સને પણ મારે જણાવવું છે કે તમે એ કઈ રીતે તમે એની પરથી કોપ કર્યું. થેન્ક Okay. So I have a ligament injury on my right knee. Ligament and meniscus both were injured. Ligament MCL was injured, grade 2 injury. So my doctor said you need to go with the surgery or else તમને 6 મહિના સુધી પાટો બાંધીને અમે સુવાડી રાખીએ અને યુ કેન ટેક અ મેડિસિન્સ તો જોઈ શકો કે ઇફ ઇટ ઇઝ રિકવરિંગ ઓર નોટ. સો આઈ સેડ નો આઈ વિલ ગો વિથ ધ સર્જરી જસ્ટ બિકોઝ મને થોડું એવું હતું કે આઈ નો કે આ ઇન્જરીઝ જલ્દી રિકવર થતી નથી. તો આઈ એક્સેપ્ટેડ કે નો આઈ વિલ ગો વિથ ધ surgery only. So yes, of course pain was too much because I was not able to move my leg. I was not able to bend my knee. That was continuously straight for almost 15 to 20 days. So obviously muscles are tight. તમે 15-20 દિવસ કશું જ મૂવ નથી કર્યો તો મસલ્સ ટાઈટ થઈ જાય છે. એન્ડ આઈ વોઝ મિસિંગ માય પ્રેક્ટિસ ટુ. સો આઈ સ્ટાર્ટેડ વિથ ધ ચેર પ્રેક્ટિસ. ચેર પર બેસીને જેટલું મારું અપર બોડી મૂવ થાય એ રીતે મેં સ્ટાર્ટ કર્યું. ગ્રેજ્યુઅલી આફ્ટર 15-20 days આઈ સ્ટાર્ટ being on my mat. તો ગમે તે થાય I'll be on my mat. હું સીધો પગ રાખીને બેસીશ, ધીમે રહીને બેસીશ, ગમે તે કરીશ, but I'll be on my mat. So personally I feel કે my mat heal me. Because whenever I was going on my mat I was memorizing my old days કે હું સારી પ્રેક્ટિસ કરતી હતી. And then I don't know how but my mat gave me that strength that nah I need to come back. Then slowly gradually I started practicing. And it is said that જે લોકોને લિગામેન્ટ કે મિનિસ્કસ ઇન્જરી હોય they can't do fold, knees fold ના કરી શકે. But I can do even Padmasan, lotus pose I can do very nicely. It has been 1 year but now I am okay with that. So I think your body heals itself. જો તમે એને પ્રેક્ટિસ આપો, કન્ટિન્યુ પ્રેક્ટિસ રાખો તો બોડી તમને જાતે જ હીલ થવામાં હેલ્પ કરે છે. અધર થિંગ મોસ્ટ ઓફ ધ થિંગ ઇઝ ઇન યોર માઇન્ડ. ટ્રુ. રાઈટ. તો તમારું જેટલું માઇન્ડ સ્ટ્રોંગ હશે વિથ પોઝિટિવિટી ઇફ યુ આર સ્ટાર્ટિંગ એન્ડ ઇફ યુ આર ડુઈંગ સમથિંગ દેટ મસ્ટ કમ ટુ યુ બિકોઝ યુનિવર્સ ફોલોઝ યુ. જ્યારે તમે પોઝિટિવ વાઇબ્સ મોકલો છો યુનિવર્સમાં, આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ધીસ, આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ધીસ, દેન યુનિવર્સ નીડ્સ ટુ સેન્ડ ઇટ ટુ બેક. એ તમને જાતે જ એ બધું પાછું આપશે જે તમારું મિસ થયું છે. સો દેટ્સ ઓકે. સો મોસ્ટ ઓફ ધ થિંગ ઇઝ હિયર. Yeah, of course. In the mind. In the mind. So I would like to interrupt here. You just told કે મેટ તમારી જે છે અને એ પ્લેસ એમાં I have read a theory કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ યુ આર ઇટિંગ એટ પર્ટિક્યુલર પ્લેસ એટ વન ટાઈમ, જેમ કે 12 વાગે તમે જગ્યાએ જમો છો તો 12 વાગે એ પ્લેસ જે છે ને તમને બોલાવે છે કે તું આય મારી જગ્યાએ બેસ અને જમ, કારણ કે 12 વાગી ગયા છે. સો ટાઈમ અને આપણું બોડી એક સાથે વર્ક કરે છે. દેટ ઇઝ વોટ આઈ હેવ રેડ. આઈ ડોન્ટ નો ઇફ ઇટ્સ ટ્રુ કે ઇટ ઇઝ. આઈ થિંક બધી જ વસ્તુઓ જે છે એ ફ્રીક્વન્સી છે. ફોર શ્યોર. અને એક ફ્રીક્વન્સી એક સેટ થઈ જાય ને પછી એ ફ્રીક્વન્સી જ આપણને બોલાવે કે ભાઈ તું આવ અહીંયા અને ઈટ. હા. સો આઈ થિંક જે હિલિંગ મળે આપણને એ આપણે જૂનું જે પ્રેક્ટિસીસ ને બધી વસ્તુઓ કરી છે ને એ ફ્રીક્વન્સી આપણને બોલાવે કે આ ફ્રીક્વન્સી સુધી તારે પહોંચવાનું છે અને એનાથી ઉપર જવાનું છે. ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. હા, યુ ગેટ ધ રાઇટ પોઈન્ટ. સો એટલે જ પહેલાંના જમાનામાં ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં કહેવાય છે ને કે જ્યારે તમે ફાસ્ટિંગ કરો એક પ્લેસ પર બેસીને કરવાનું, એક ટાઈમ પર કરવાનું, વચ્ચે ઊભા નહીં થવાનું, પાણી નહીં પીવાનું, જે તમે પર્ટિક્યુલર પ્લેસ પર બેસતા હોય. સો ઇન્ડિયન કલ્ચર ઇઝ બેઝિકલી વેરી રિચ ઇન ટુ ઓલ ધીસ હેલ્થ ટર્મ ઓલ્સો. ફિઝિકલ ફિટનેસ જ છે મોસ્ટ ઓફ ધ ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં. સો દેટ ઇઝ હાઉ અવર ફાસ્ટ ઇઝ મેડ અપ. કે તમારે આ જગ્યાએ બેસવાનું છે, આ રીતે ખાવાનું છે, સર્ટેન ફૂડ યુ નીડ ટુ ઈટ એન્ડ દેટ્સ હાઉ યોગા ઇઝ ઓલ્સો. પ્રાણ બેઝિકલી. પ્રાણ બેઝિકલી. યસ. સો જેટલું તમારું પ્રાણનું વહન દેટ ઇઝ બેઝિકલી જસ્ટ થોટ ઓફ ધ બ્રેથ. Yes. Right? So everything is correlated and yoga is the best way to
practice all the things. If you do believe in frequencies, if you do believe in rays, vibes, auras, energies, then yoga is the best way to practice. Otherwise, there are so many types of workout. You can do that. That's okay. But yoga is that way. Okay. Now we'll come to the point જેમાં આપણે એક ડિફરન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ બિટવીન મોડર્ન યોગા જે હમણાં ચાલી રહ્યું છે અને એન્શિયન્ટ યોગા પ્રેક્ટિસીસ. સો આઈ વુડ લાઈક ટુ નો કે ડિફરન્સ શું છે. ઓકે ફાઇન. સો એન્શિયન્ટ યોગા પ્રેક્ટિસમાં એવું છે કે પતંજલિ ઋષિએ જે સ્ટાર્ટ કરેલું, પતંજલિ ઋષિએ દેન હી પાસ્ડ ઇટ ટુ ધ શંકરાચાર્ય, દેટ યોગા નોલેજ. શંકરાચાર્યએ he passed to the other people, right? એમના જે પણ સ્ટુડન્ટ્સ હતા. તો એક હઠયોગ પ્રદીપિકા બી છે બુક આપણી, જે હઠયોગા છે, જે વિચ ઇઝ વેરી ક્લાસિકલ, બેઝિક છે બધું જ. નાવ હવે મોડર્ન યોગાની વાત કરીએ તો મોડર્ન યોગામાં અત્યારે દેર આર સો મેની ટાઈપ્સ ઓફ યોગા. યિન યોગા, હા એ તો છે જ, બટ દેર આર યિન યોગા, ઇયંગર યોગા, અષ્ટાંગા યોગા, હોટ યોગા, પાવર યોગા, તંત્ર યોગા, એન્ડ દેર આર સો મેની થિંગ્સ. રાઈટ. પિલાટીસ ઓલ્સો ધીસ વન ટાઈપ ઓફ યોગા, બટ થોડુંક મતલબ પ્રોપ્સ યુઝ કરીને મોડર્નાઇઝ કર્યું છે. તો બેઝિકલી જો મારા કે તમારા જેવા લોકો છે કે જે લોકોને ફીલ થાય છે કે હા આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ કનેક્ટ દેટ એનર્જી, દેટ પાવર, તો ક્લાસિકલ જે ટ્રેડિશનલ બેઝડ યોગા છે ઇઝ ધ બેસ્ટ. અધરવાઇઝ ઇફ યુ આર જસ્ટ ફિલિંગ કે મને મારું દેટ્સ ફોર યોર બોડી, તમને ખાલી બોડી માટે કામ કરવું છે, ફિઝિકલ એક્ટિવિટી માટે કામ કરવું છે કે whatever it is, then you can do anything. You can do Pilates, you can do that hot yoga, tantra yoga. Otherwise nowadays if you are seeing ki commercialization જેટલું વધારે થાય છે, we have seen, I have seen also, you also talked to me about the beer yoga something, right? So people are having a beer and they are doing yoga. So modernization basically છે ને એસ્પેક્ટ ઓફ યોગા જે છે હા that has been changed થઈ ગઈ છે. So I personally believe कि modernization करो, modernization is okay, like કારણ કે પહેલાંના જમાનામાં જે ક્લાસિકલ હઠ યોગા હતા that also people are doing without any props નહોતા યુઝ કરતા અને ઘણી બધી વસ્તુ એવી જ હતી. બટ નાઉ ડેઝ અત્યારે આપણું પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ જ એવી છે કે તમે એક જ જગ્યાએ 10 કલાક બેસીને કામ કરો છો અને સેકન્ડ ડે હું તમને એવું કહું કે 1 કલાક તમે ફટાફટ આ એડવાન્સ પોઝ કરો, આ કરો, યોર બોડી વિલ not able to. Right? So that's okay. Nowadays if you are starting with the blocks, I mean props use કરીને એ બી modernization છે that you can accept. થોડું modernization, that's okay according to the body, according to the time changes, according to the society changes. But એના માટે જો તમે યોગાનો આખો perspective change કરો કે beer yoga or hot yoga, so personally I believe that this commercialization of the yoga and the socialization, social media yoga થોડું ruin કર્યું છે આપણી કલ્ચરને. So that is the difference main. Of course, yeah. Okay, so તમારી કોઈ ફની કે કોઈ ક્લાયન્ટ સ્ટોરી ખરી કે આમ થોડું તમે કેવી હોય? Okay, so till now I have a client base of 200, more than 200 wow. clients I have. એવું નથી કે અત્યારે 200 છે, આવે છે જાય છે અત્યાર સુધી till now. Okay, fine. So first people are thinking કે મને છે ને આ બોડી પાર્ટમાં ચેન્જ જોઈએ છે કે મારું મતલબ મેલ મેમ્બર હોય તો કે મારું ટમી બહુ વધારે છે, કોઈ કહેશે કે ફોર ધ ફિમેલ મોસ્ટલી મારા થાઈસ, મારું બટ્સ, મારું ફલાણું વધારે છે, ઢીકણું વધારે છે. સો આઈ પર્સનલી સે કે સ્પોટ રિડક્શન ઇઝ નોટ પોસિબલ ઇન યોગા પ્રેક્ટિસ. તમે એવું કહો કે મને આ જ બોડી પાર્ટ માટે ફેટ લોસ, સો દેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. સો યસ આઈ એમ ગેટિંગ સો મેની ક્વેશ્ચન્સ દેટ ટાઈપ ઓફ કે મને આ કરવું છે તો કેવી રીતે, આ કરવું છે તો and there are so many things which we can't reveal here because you know Insta is like open. Yeah. So yes, but people are like ki mane one person once asked me, that male person was there, મને મારી વાઈફ સાથે મારા રિલેશન સારા કરવા છે તો how I can use yoga for that way. So I told, I mean
that can help you for sure. Yoga practice is going to balance your hormones, but personally I can't do anything for that. Right. So I'm getting that questions Yeah, એટલે તમને funny questions ને હા. which are not related. which are not related at all. Yeah. But it happens, so that's okay. There are, I mean, plus minus for everything. Right. થોડું સારું છે, થોડું ખરાબ છે social media નું, so that's okay. Now, can you give me like 3-4 asanas જે બહુ જ બિઝી લાઈફમાં આપણે એક 20 મિનિટ્સનું યોગા વર્કઆઉટ જે કહેવાય એ કરવું હોય, કોઈને સ્ટાર્ટ કરવું હોય પોતાની જર્ની ઇન યોગા, તો વિચ આર ધ ઇઝીએસ્ટ આસન્સ જે એ લોકો પ્રેક્ટિસ કરી શકે? અને અલોંગ વિથ દેટ, અગર કોઈને રીડિંગ સ્ટાર્ટ કરવું હોય ફોર યોગા, કે એમની બિગિનર્સ રીડિંગ લેવલ સ્ટાર્ટ કરવું હોય, તો વિચ આર ધ બુક્સ દેટ યુ રેકમેન્ડ? Okay, fine. So first we will go with the asanas. So તમે આસન પ્રેક્ટિસ જો તમારી ડેલી રૂટીન તમને બનાવવું હોય તો you can divide into 3 parts, right? First standing asanas, sitting asanas and lying down, sleeping asanas. So from standing asana you can have first pose, that is a Veerbhadrasana, warrior pose, warrior 2. Then you can have a chair pose, triangle pose. These 3 are the basic asanas. For sitting asanas, you can have Malasan, that is garland pose, Navasan, that is boat pose, right? And Paschimottanasana, seated forward fold. And if you are comfortable, you can do the lotus pose, that is Padmasana. If you are comfortable, if your body is not much stiff, you can do the lotus pose, right? That will open up your hips and hamstrings and quads, everything. Now for the lying down, sleeping asanas, you can do Utthan Padasana, matlab lying down, and you can lift your both the feet at 30 degrees. That will work nicely on your core. Fine. Then Setu Bandhasana, that is breech pose. That is also known as the pelvis lift. તો તમે એમાં frequency બી કરી શકો, ઉપર નીચે pulses, up down. So that is breech pulses કહેવાય એને, સેતુ બંધાસન, right? Up down. Okay, and the third pose is the Sarvangasana or Halasana, which is the best ever. If you are not able to do any advanced asana, then Sarvangasana or Halasana is the best. So it will have a blood flow towards the face side and head side. કારણ કે head stand કરો કે બીજા કોઈ advanced asana, if you can't do, તો તમારો blood flow તમને head side flow કરવા માટે Sarvangasana and Halasana is the best. So you can do 3 to 4 asanas in standing, sitting and the lying down asanas. Okay, so this will be around 15-20 minutes. 15-20 minutes. And other you can do the, I mean, Pranayam. normal warm up or the pranayam, shoulder movement, leg movement, butterfly, Sukshma Vayam. Right? Before starting this asana, you can do that. Okay. And can you give me 3 books which can help in yoga? Okay, fine. The first is the Patanjali Yoga Sutra, which is very basic and very important if you are starting your yoga journey. Next is the Hatha Yoga Pradipika, because if you are starting your journey as a beginner, then Hatha Yoga is the best way to practice. So Hatha Yoga Pradipika માં બધા જ આસનનું નોલેજ આપેલું છે 1 by 1, અને તમને સિક્વન્સ બી આપેલી છે કયા આસન પછી કઈ આસનનું તમારે પ્રેક્ટિસ કરવું જોઈએ. એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ સાયન્સ ઓફ યોગા. ઓકે, હા, તો એ એક ઓથર છે, આઈ થિંક ઓથર ઇઝ ફ્રોમ US. તો એમાં આખું બોડી એનાટોમી કવર કરેલું છે, વિચ વી ડિસ્કસ કે કયા મસલ્સ કેવી રીતે સ્ટ્રેચ થાય છે, કયા આસનમાં કયા મસલ્સ વર્ક કરે છે, કયા જોઈન્ટ્સ વર્ક કરે છે. ઓકે, તો સાયન્સ ઓફ યોગા એ પૂરું બોડી એનાટોમી સાથે કનેક્ટેડ છે. સો ધી 3 books are very important and you can start with these 3 books. Okay, right. So we are almost on the end of the episode. So I would really like you to advise young generation, older generation, mid-age generation કે તમે યોગા સ્ટાર્ટ કરો તો યોગામાં કોઈ લેવલ પર હો તો તમે એને enhance karo. So what would you like to advise our listeners? Whoever, whether it is, I mean, I'll personally prefer above 15 or 16 age, right? Kids, they don't need to do yoga practice because anyhow they are doing by themselves, right? But if you are above 16, then please start doing yoga, because yoga માં કોઈ એજ નથી. અત્યારે લોકો, most of the time people are thinking, અચ્છા આમની તો એજ થઈ ગઈ ને હવે યોગા સ્ટાર્ટ કરો. At certain age, people feeling like હવે yoga start કરવા પડશે. No, it's not like that. If you are in your teenage or in your 20s or in your 30s, because you are not doing this for this age,
If you are 20, you are not doing for this your 20s. આગળ માટે. You are doing this for your 30s, for your 50s. Right. For your 50s. If you want to be very healthy in your 40s, start it in your 30s. Start it in your 20s. અને યોગા એક એવી પ્રેક્ટિસ છે કે જે સ્ટ્રેન્થ બી કરે છે અને ફ્લેક્સિબિલિટી બી આપે છે, મોબિલિટી બી આપે છે, બ્રીથ કંટ્રોલ બી આપે છે, પીસ ઓફ માઇન્ડ બી આપે છે, રાઈટ? ફૂલ પેકેજ, Yes. right? So everyone should do this. And variety of asanas, lots of variety of asanas. Everyone can do it. Above 60 છે તો they have that type of asanas. If you are in your 20s, there are so many asanas which will calculate the strength in you, core strengthening, shoulder strengthening. There are so many things in yoga. So according to your age, according to your body type, you can choose the asana practice. So everyone, please start your journey wherever you are, whatever you are doing, start from just 20 minutes. If you are not able to do, just start from 20 minutes a day. Right? Perfect. Okay. So I think we are ending the episode here, and મને બહુ જ બધી નોલેજ મળી. Thank you so much for coming down here and supporting me. Thank you. Thank you for inviting me. Okay.